Sikubingelele sikwamukele eindabeni zakusihlwa lezi indaba mbukeli uzathulelwa unoxolo uMamtshali wakwaMwali kanti ke ake sibheke inohlonze kusihlwa nje. Inkantolo ephakeme yasePitoli isinqume ukuthi sasengekho emthethweni isinqumo sikaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa sokugcoba ingonyama uMisuzulu kaZwelithini njengesilo sesizwe samaZulu. Cabinet welcomed the arrival back home of 19 South Africans who had been stuck in Gaza. South Africa extends its gratitude to the government of Egypt for granting our citizens safe passage. Ungqongqoshe wehhovisi likaMengameli uKhumbuzo Ntshabeni usememezele ukuthi sekubuye izakhamuzi zakuleli eziyishumi ebeyibambeke eGaza lapho kuqhubeka impi ephakathi kwelase-Israel kanye neHamas. If our boys tear it on, they can go against anyone. Owabe ngumdlali weBafana Bafana uSibusiso Zuma ukholelwa ekutheni iqembu lesizwe lizokwenza kahle emqhudelwaneni AFCON ngenyanga ezayo eIvory Coast. Inkantolo ephakeme yasePitoli isinqume ukuthi sasingekho emthethweni isinqumo sikaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa sokugcoba ingonyama uMisuzulu kaZwelithini njengesilo sesizwe samaZulu. Umntwana uSimakade kaZwelithini wayefake isicelo enkantolo ephakeme yasePitoli ephikisana nesinqumo sikaMengameli wezwe sokuhlonza uMisuzulu kaZwelithini njengengonyama yesizwe samaZulu. Abameli bakhe batshela inkantolo ukuthi ke isinqumo sakhe sasingacabangisiswanga. UMengameli wasiphikisa lesi sicelo ethi kwalandelwa yonke imigomo nemidanti yasendlunkulu elawula ukuqokwa kwesilo kanye nokuthi kwakungekho okungenziwa ukuguqula isinqumo sikaMengameli. Ingonyama yesizwe samaZulu yahlonzwa uhulumeni kulesi sikhundla ngondasa wangonyaka u2022. Kanti ke mbukeli njengamanje ke sikhuluma noSolwazi uMusaxulu nongumholi wenhlangano eyimele yomphakathi Indonsa Think Tank ukuhlaziya ke lesinqumo senkantolo ephakeme yasePitoli esingqophamlando. Xabashe asikubingelele sikwamukele eindabeni zakusihlwa sibonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje kusihlwa. Ake siqale nje kanantu udaba indaba lezi esiqeda kuzizwa zesinqumo senkantolo yasePitoli. Engabe mhlawumbe kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba? Well, ngibingelele Mamtshali ngibingelele nababukeli be-SABC 1. Lolu daba sekube injwayiske isikhashana impela lokhu luphuma lungena nasemaxoxweni. Kodwa lesi sinqumo akekho umuntu obelandela lolu daba who is shocked about it. It was always obvious ukuthi something akazi hambe kahle ngesikhathi lolu daba luqala. Kusho ukuthi ke khona igabeza eqheka kwaba nokuphuthuma mhlawumbe ongaphezulu kwase ukuthi ngoba kuyenzeka kusesikhathi it noma right kodwa iprocess elandelwayo ingaqondile bese iphindele emuva. But society lami njengomhlaziyi bekulindelekile lokho. Solwazi lena ke into engakazizi yenzeke nje emlandweni wonke kaZulu. Ngabe ke kusho ukuthini lokhu ke endlunkulu kanjalo nasebukhosini nje bukaZulu? Asiqale sithi mhlambe ngaba kuhle ukuthi abakwaZulu ebeyithile kancane kulokhu ukuthola kungabi bikho ebese udedelwa indlunkulu kaZulu njengoba sikade lokhu sesho njengabahlaziyi ukuthi indlunkulu kaZulu ayinikezwe ithuba lokulungisa udaba lobukhosi bakwaZulu. Kungabi nokuxambukela kosopolitiki nokuxambukela kwabanye abantu abaningi abafika baxova baphambanisa izinto. Ngamanye amazwi into efuneka ukuthi yenze ukuthi kube nokuthula. Okwesibili ukuthi ngoba zimbili izinto eziphambili lapha ukuthi kuzoba investigator ezokucubungula udaba lwemhlangano eyayihlangana lapha inkosi uMisuzulu akhonjwa khona ukuthi umhlangano eyayiqondile yena. Okwesibili ukuthi yonke ke iprocess eyalandela uPresident Ramaphosa isibe kweceleni kusho ukuthi ke certificate asikho kwamanje sidatshuliwe. Mhlawumbe kusetshenzwe ngendlela makuyiwa phambili kodwa kuyoba sendlunkulu kaZulu ukuthi kwenziwa kanjani. Ngiyazi ukuthi abasosayidini nomntwana uSimakade bane-case nabo estrong njengoba inkantolo ibavunile nje. Ngalaba mhlawumbe bangaba nayo i-case kodwa ke abanikezwe ithuba futhi nabo bangathukutheli ngalokho ngoba noma kuyinto yokuqala ukuthi yenzeke phakathi kwesizwe kodwa isifundo esikhulu sokuthi umthetho funeka ukuthi ulandelwe
kuze bese kugcineni. Yebo ke Solwazi mhlawumbe uma ubuka nje ke kusukela manje kuya phambili iziphi mhlawumbe inyathelo ke engathathwa ingonyama noma ke uyu uMisuzulu kaZwelithini njengoba sekunjena nje okanye naye umengameli uqobo njengoba phela naye ubesiphikisa ke ukuthi kufakwe lesi sicelo. Okokuqala nje mhlawumbe ngiqala ekutheni umongameli wenze iphutha elikhulu ukuthi alalela into esho uJudge Madonda okhuluma ngodaba lwalingekho enkantolo. Base bekwenza sengathi udaba olukhona lolo. Kanti laba bangafakela ukuthi enkantolo ngalolu daba lobukhosi. Ngakho uzolandela mhlawumbe esingahle sikulindele umongameli ukuthi uzo-aphila naye futhi umntwana uMisuzulu uzo-aphila naye ukuthi abuyisele ebukhosini arecognize. Awuyinto yothatha isikhathi-ke nokho kodwa at the end of the day bese kuba naleli komiti elizo-investigate leya mhlangano elingahle lifike esimeni sokuthi lisho ngoba lalishile ukomiti kaWilson ukuthi leya mhlangano yayingahambanga kahle mhlawumbe kobuyela kulefo kwakushiwo ngaleso sikhathi kungenza ukuthi ekugcineni kuthiwa udaba liqale phansi endlunkulu futhi uma khona umholo sekhona unfortunately umntwana waphinde angene akasekho kodwa ko-outcome kumholo yobasiza ukuthi bakwazi ukuhlangana baphume nezwe elilodwa eliqondile futhi. Lelo Solwazi mhlawumbe kungaba yikhona ukuthi singabona ngesikhathi esizayo sigcina sesiboneke umntwana uSimakade osekuyena osebekwa njengengonyama. Njengoba ngisho ubabili bavuna usiko. Ngakho ke kuya nokuthi indlunkulu uma sihlangana yona ibona ukuthi ubane mhlawumbe lezi izinto ezi-extra ungathi ma ebukwa yena kuthiwe uyena. Kwamanje kusewu-50-50 ngoba amandla onke asendlunkulu and indlunkulu mhlawumbe sengoba abantwana abadala umntwana uMbonisi umntwana Thokozani nabanye sebeyo umntwana uThulane aseyohlala phansi mhlawumbe ngoba ibona abahola sebekhona manje bangakwazi ukulungisa lolu daba ngokuthi babize imhlangano yasendlunkulu ngendlela esemthethweni neqondileyo ungothi mase kubuyela enkantolo futhi bese fika iphikiseka amajaji engayiboni kahle. Sibonga kakhulu ke Solwazi uXabhashe ngesikhathi sakho namhlanje kusisho siyazi ukuthi nimatasa ke emva kokuthi sekuphumele isiqomo sibonga kakhulu ngesikhathi sakho baba sikufisele nje nobusuku obuhle. Mbukeli ke lobo bekuSolwazi uMusaxulu besixoxisana naye malana nesinqumo senkantolo ephakeme esithi ukubekwa noma ukugcotshwa kwengonyama uMisuzulu kaZwelithini kwakungekho ke emthethweni. Sizamile ke mbukeli ukuxhumana ke nalowo okhulumela ingonyama uMisuzulu okuwumntwana wasonkweni umntwana uAfrika Zulu nokho ke sahluleka ke ukumthola. Kanti mangabe siqhubekela phambili ke ngendaba esikuphathele zona namhlanje kusihlwa abaholi beIFP kanye nezithunywa zamalungu eqembu sebeqaleleke ukuthutheleka emhlathuze njengoba iqembu lizosingathi ingqungquthela yalo yenqubomgomo ezothatha izinsuku ezimbili bese kuphela iminyaka engaphezulu kwe10 selokhu iqembu leIFP lagcina ukubamba nomhlangano wenqubomgomo. Zilinganiselwa ngaphezulu kwamakhulu amahlanu izithunywa zamalungu eIFP ezizokuba yingxenye yomhlangano wenqubomgomo yeqembu ozoqala kusasa eMbizo Conference Center empangeni. Sesifike esigabeni ke la sinenkolelo yokuthi iqembu uzinzo selifinyelele khona ngendlela efanele nokuthi inhlaka zeqembu zikhona ngendlela efanele. Kwakuwumsebenzi lo esasibekele ukuthi uqale ngonyaka ka2020 kodwa ke ngesizathu sokuthi ke kwaba khona ubhubhane lweCovid inhlelo zethu zaphazamiseka. Amakomiti ke kuyiwona aqondene nodaba lobuya kwezwa kwemigomo belo esebenza ke kulezi inyanga ezu18 ezedlule. Kanti odabeni lwesinqumo senkantolo sanamhlanje ntambama ngokuhlonza ukuthi ukuqoka kwesilo uMisuzulu kaZwelithini njengengonyama yamaZulu akukho emthethweni. IIFP ithe izodedela indlunkulu kaZulu ekutheni kube yiyona ezothatha isinyathelo esilandelayo. On the issue of His Majesty the King, we have noted the judgment of the court, and it is a matter for the royal family now to deal with, and we hope that they will be able to respond to it in earnest to provide the necessary stability, and we will accept whatever outcome of that process is concerned. So for us, really, it's a matter for the royal family and His Majesty the King to see how they take it forward. Umhlangano weIFP weinsuku embili ukubhunga ngenqubomgomo yeqembu uzophothulwa ngoLwesithathu.
Ungqongqoshe ehhovisi likaMengameli uKhumbudzo Ntshabeni usememezele ukuthi sekubuye izakhamuzi zakuleli eziyishumi ebeyibambeke eGaza lapho kuqhubeka khona impi phakathi kwelase-Israel kanye neHamas. Ubethula-ke umbiko wamasonto onke omhlangano wamalungu ekhabhinethi ePitoli. Ungqongqoshe udalule ukuthi ikhabhinethi likushayele ihlombe ukubuya kwezakhamuzi zakuleli eziyishumi ebezivaleleke eGaza ngenxa yempi. The arrival back home of 19 South Africans who had been stuck in Gaza. South Africa extends its gratitude to the government of Egypt for granting our citizens safe passage through the Rafah crossing into its country. South Africa calls for an immediate and permanent ceasefire and the resumption of talks that will end the violence arising from the continued belligerent occupation and lays the basis, and that will lay the basis for a just and lasting solution to the challenges of the people of Palestine and the peace of the people of Israel. Udabini lwe-Transnet ebonakala ibhekene neyinselelo ngesiminyaminya esibonakala emachwebeni afana nase-Richards Bay. Ikhabhinethi likholelwa ukuthi ibhodi elikhona njengamanje lizokwazi ukuthola isombululo ngokukhulu ukushesha. Confidence in the board of Transnet that they will implement what they've set out to do. They had, if you recall, they've committed with their minister to update the nation every second week in terms of the progress they are making to reduce the backlogs that are in our ports and also the work they are doing with the rail infrastructure. And that's what you need to follow up on. Whether there will be equity injection to the Transnet board, already National Treasury announced and the guarantees that they needed to be signed for Transnet to be able to unlock its balance sheet. Maqondana nokhetho lwangonyaka ozayo, ungqongqoshe uthe umengameli wezwe usazohlangana nekomishana yengamele ezokhetho iIEC ngaphambi kokuthi kuhlonzwe usuku lokhetho. Imayini iGold One eSprings eGauteng isiqinisekisile ukuthi zonke izisebenzi beyingaphansi komhlaba seyiphumile beyibalelwa emakhulwini amane izisebenza lemayini beyibambe umbhikisho ngaphansi komhlaba. Lo mbhikisho kwembukela ungenxa yokuxoshwa phela kwezinye izisebenzi engama-50 ezaba ingxenye yombhikisho wangaphansi komhlaba ngomfumfu. Njengoba lezi zisebenzi seziphumile emgodini, okhulumela iGold One noyinhloko yezomthetho yayo uthi ezinye zalezi zisebenzi zilimele kanzima. We had reports throughout yesterday that at least 9 miners had been assaulted. One who was assaulted earlier yesterday was released and was taken to hospital. We understand that his condition has improved overnight. Inyunyana yezisebenzi NUM ithi izisebenzi azange zithole ukudla ngesikhathi ezihlele emgodini. We have tried to talk with management to try ways in going down or in sending some food or resources down. But due to the engagement with the DMRE, they were advised that they should not send anything and no one should go underground because they might make the situation worse. Kubukeka sengathi labo abazibandakanye nalombhikisho bazothola isijeziso esifanayo nalabo ababhikishe ekuqaleni. We'll now have to do an investigation and an assessment around the root causes of this incident and do what we can to identify the perpetrators of this incident, and there will likely be action taken against those involved in this situation. Njengoba singakabikho isixazululo kubukeka sengathi imizamo yalezi zisebenzi iphelele emoyeni. Ezinye zithi zizimisele ukuzama ezinye izindlela ukufakela umqashi ingcindizi. Ikhabhinethi inxuse abantu bakuleli ukuthi bawasebenzise ngokuwonga amanzi njengoba lelizwe likhungethwe inkinga yamanzi nje ikakhulukazi esifundazweni iGauteng. Iningizimu Afrika siyantula futhi ngamanzi lenqinamba yamanzi sisobala njengoba inhlelo ehlinzeka ngamanzi esifundazweni iGauteng ziphansi kwencindezi. Rand Water isixwayise ngokuthi uma kuqhutshekwa nokusetshenziswa amanzi kakhulu inhlelo zokuhlinzeka ngawo azizukwazi ukuqhubeka isebenze. Uhulumeni unxuse zonke izakhamuzi zakuleli ukuthi isebenzisa amanzi ngobuhlakani. You will recall that South Africa is a water scarce country, and therefore the call for us to use water sparingly is not only limited to the people of Gauteng, it applies across the country.
Kusenjalo okhulumela iRandwood uthi ukunyuka kwezinga lokusetshenziswa kwamanzi esifundazweni iGauteng kungenxa yokushisa kulamasonto edlule. Uqhubeke wathi amathimba ezobuchwepheshe eRandwood azoqhubeka nokusebenza ngokuyikhandla ukuze kusimamiswe izinga lokuhlinzekwa kwamanzi. Rainwater has over the past few months been warning that the water system is constrained due to high consumption across all Gauteng metros. The impact of heat wave continues to result in high consumption above the set targets in all Gauteng metros. Technical teams from Rainwater and Gauteng metros continue to collaborate in implementing interventions that strive to stabilize reservoirs levels and water supply to various areas. Ijaji enkantolo ephakeme Western Cape Nathan Erasmus linqume ukuthi osolwa ngokungqongqisa iPhalamende uZandile Mafe angeke kwazi ukubhekana noma ukulandela icala abekwe lona. Ijaji lenkantolo ephakeme eWestern Cape Nathan Erasmus linqume ukuthi osolwa ngokungqongqisa iPhalamende uZandile Mafe akakulungele ukulandela icala abekwe lona kanjalo nokuziphendulela. Diagnosis of mental condition, schizophrenia, under the heading section 79(4) C in brackets, capacity to understand court proceedings. The accused is unable to follow court proceedings so as to make a proper defense. Namhlanje inkantolo izwe ukuthi uMafe watholwa ukuthi unokugula ngokomqondo. Emva kokuhlolwa yithimba longoti bodokotela bengqondo esibhedlela sase-Eastern Cape. Ijaji lithole ukuthi labo dokotela banesipiliyoni kulomkhakha futhi asikho isizathu sokuthi beqamba amanga ngesimo sikaMafe. Lithi umbiko kadokotela uthuphana kanjalo nobufakazi bakhe liyabethemba. He has been declared unfit to stand trial, meaning he won't be able to put up a defense and instruct his lawyers. We are happy that finally it has come to be finalized today, although it's not finally, as we have heard that the defense has indicated that they are going to appeal the decision, the finding of today. uMafe ubhekene namacala amaningi okufaka phakathi ukushisa, ukuvukela umbuso kanye nokugqekeza kulandela isigameko somlilo owangqongqisa ePhalamende eminyakeni emibili edlule. Ummeli wakhe uAdvocate Dalimpofu uthi lo mbiko awunayo imininingwane eyanele ukwenza isinqumo esingagweba ikhasimende lakhe. Inkantolo yemantshi yaseGoli ilihlelisele umhlazi isihlanu ukuxolanja icala elibhekene nomethuliwe inhlelo kumabonakude umulimo Jubjub Maruhanye. uJubjub ubhekene namacala okudlwengula, okuzama ukubulala kanye nelokushaya. Yengoba liphinde lahlehla lelicala libhekene nomlimo Jubjub Maruhanye, ummeli wakhe ukhala ngokuthi ukuma ndawonye kwalelicala kuphazamisa indlela aziphilisa ngayo uJubjub. Ekuqaleni kenkantolo yasichitha isicelo sakhe sokuthi icala lihlehliselwe umasingane wangonyaka ozayo ukuze uJubjub ezoqhubha umsebenzi wakhe kwezikaqedisa izungu ngesikhathi samaholide asehlobo. Justice delay is justice denied. We're being delayed. But what can we do? Hopefully they'll have provided us with everything that we asked for us to be able to proceed with the matter. Izikwalokhu uthi amanye amacala athweswe uJubjub awaphusile kwazise enzeka eminyakeni engaphezulu kweyishumi edlule. We requested further particulars because some of the charges we could not understand or comprehend or being provided with sufficient details in which we can take the matter forward. What are these particulars you're requesting for? Such as, for example, if somebody says been raped, you say during the period of a year, you haven't said anything. So how do we plead to such a charge? Inkantolo ke inqume ukuthi iyelule ibheyili kaJubjub kuze kube umhlazi 5 kuNhlolanja wangonyaka ozayo. Inhloko yophiko lezokuphenya nokuhlola eNyuvesi yaseFort Hare uIsaac Plakis unqatshelwe ibheyili inkantolo yemantshi yaseDimbaza eEastern Cape. Umantyi uZwelethu Ngethu uthi kuba uPlakis angayinikwa ibheyili nganefuthe kumangqina ombuso. Ukwathi lo kaPlakis ngumuntu onobundlobongela kwaye akananyani. Wongeza ngelithi angarhogrisa nabantu abaphangela kwidyunivesithi iFort Hare. I am of the view that he has failed to discharge the honors placed on him by Section 60 subsection 11A of the Criminal Procedure Act 51 of 1977 and he is denied bail. Ukanti usapho lwakavesele
luthi liyavuya sisigqibo senkundla. Thina njengefamily ngumuntu ebesimtrustile besimthembe kakhulu ngoba ngabana okokoko kusuku lokuqala ukwenzeka kwento ngomnye wabantu bokuqala ukufika kuthi efamilini so yonke imbilini yethu sokusiphalaza kuye ngoku isothusile kuqala ukubanja kwakhe kodwa ke siyabulela ba inkundla zimfumana enetyala lokuba ngabana agcinwe namhlanje angaphumi. Ngabatyholwa abathathu abasele beyinikiwe ibheli ukuzothi kangoku bonke abatyholwa bazophinda bavele kwinkundla kaMantyi eDikeni ngoLwesithathu. Abongile Yankisi kwiindaba ze-SABC eDimbaza. Mbukela imvula ezithe chithisaka eindaweni eziningi zezwe ke mangabe sibe khefini sothola ke isimo sezulu esigcwele nomkhushulwa kwaMsimanga.